очень хорошее. So there are 4 friends from Russia, so they are staying here for quite good time, and we are having very good company with them. И сейчас у нас в Тапобане 4 друзей из России, и мы наслаждаемся проведенным временем с ними. And now Nepal is open, Tapovan is open, so you can visit and participate in different programs. We are having lot of programs every month. И сейчас Непал открыт, и если вы захотите приехать, вы можете сделать это в любое время. И у нас сейчас очень много программ планируется, в которых вы можете поучаствовать. И сейчас Непал открыт, и если вы захотите приехать, вы можете сделать это в любое время. И у нас сейчас очень много программ планируется, в которых у нас было несколько инициаций Саньясы. И если вы захотите приехать, вы можете сделать это в любое время. И очень много людей присоединилось к инициации Саньясы. И если вы захотите приехать, вы можете сделать это в любое время. И очень много людей присоединилось к инициации. Мы запустили уже 2 кемпа. Если вы захотите приехать, вы можете. И Загреб, и Санкт-Петербург сейчас очень. И очень много людей присоединилось к инициации. Мы запустили уже 2 кемпа. И если из Загребского основания мы встретимся с вами, и очень много людей из нашего будем инициацию. Мы запустили уже 2 кемпа. И если из Загребского основания мы встретимся с вами, и очень много людей из нашего будем инициацию. У нас впереди 3 часа, чтобы подготовиться. И если из Загребского основания мы встретимся с вами, и очень много людей из городов будем инициацию. У нас впереди 3 часа, чтобы подготовиться. И если из Загребского основания мы встретимся с вами, и очень много людей из городов будем инициацию. У нас впереди 3 часа, чтобы подготовиться. И если из Загребского основания, поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете задать из городов, или же поднятия, у нас впереди 3 часа, чтобы вы можете задать вопросы. Если же из Загребского, поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете задать из городов, или же поднятия, мы надеемся с вами возможно задать вопросы, если вы почувствуете ваши. Поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете задать из городов, или же поднятия, мы надеемся с вами возможно задать вопросы, если вы почувствуете ваши. И мы начнем смотреть на видео, задать вопросы, вы можете задать из городов, или же поднятия, мы надеемся с вами возможно задать вопросы, если вы почувствуете. И мы начнем смотреть на видео, задать вопросы, вы можете задать из городов, или же поднятия, мы надеемся с вами возможно задать вопросы, если вы почувствуете. И мы начнем смотреть на видео, задать вопросы, вы можете задать из городов, или же поднятия, мы надеемся с вами возможно задать вопросы, если вы почувствуете. И мы начнем смотреть на видео, задать вопросы, вы можете задать из городов, или же поднятия, мы надеемся с вами возможно задать вопросы, если вы почувствуете. И мы начнем смотреть на видео, задать вопросы, вы можете задать из городов, или же поднятия, мы надеемся с вами возможно задать вопросы, если вы почувствуете. И мы начнем смотреть на видео, задать вопросы, вы можете задать из городов, или же поднятия, мы надеемся с вами возможно задать вопросы, если вы почувствуете. И мы начнем смотреть на видео, задать вопросы, вы можете задать из городов, или же поднятия, мы надеемся с вами возможно задать вопросы, если вы почувствуете. И мы начнем смотреть на
When a master attains nirvana, that is a very significant day for disciple. When they attain enlightenment, we call it the day of nirvana. Когда мастер обретает нирвану, это очень важный день для учеников. But as long as master is in body, he has to take care of his body and he has limitations. Но пока мастер пребывает в теле, у него есть определенные ограничения. His consciousness has to center
around a body, so he cannot become omnipresent, omniscient. И его сознание должно концентрироваться вокруг тела, и поэтому он не может стать вездесущ и всемогущ. But after he leaves his body, that day we call in the East Mahaparinirvan. И когда мастер покидает тело, на Востоке мы называем этот день Махапаринирвана. Then his consciousness become universal. И тогда его сознание становится вселенским. So you can feel him and you can be in his energy field at any part of this universe. И вы можете почувствовать его в любом уголке этой вселенной. Then distance and time does not make any difference. И тогда расстояние и время не имеют никакого значения. So on 19 January, Bhagavan left his body, then he has become universally available. И 19 января Оша покинул тело, и тогда он стал вездесущ. Now you can feel him if you know how to tune yourself with him at even on the other planet. If someday people will go on Moon or Mars, there also if they meditate, you will feel him very close to your heart. И теперь, если вы умеете сонастраиваться с мастером, вы можете почувствовать его в любом уголке Вселенной, даже если вы полетите на Луну или на какую-то другую планету. I'm fortunate that I joined him when even sannyas has not started and he was not popular, not known in the world. И, к сожалению, я присоединился к нему, когда еще даже не началось движение саньясы, и он еще не был совсем известен в мире. Our new sannyas started in September 1970. И движение саньяса началось в сентябре 1970 года. I joined him about 2 years earlier, before sannyas started. И я присоединился к нему за 2 года до того, как началась саньяса. He had just resigned from his government service, and he was traveling around India as a revolutionary speaker. И он как раз закончил свою работу в качестве профессора в университете, и он путешествовал по Индии и произносил пламенные речи. So my physical association with my master is of about 21 years. He left his body in 90, so about 21 years I was following him wherever he lived in Bombay or Pune or America or Manali, wherever he went, I was following him. И так, до того, как он покинул тело в 90-м году, целых 21 год я следовал за ним, куда бы он ни отправился. В Бомбей, в Пуну, в Америку, в Манали. So I was always on the run. I used to visit when he was in Pune 3-4 times in a year. So always I spend half of my year in Pune, half in Nepal. И вот так я все время был в пути. Если Оша был в Пуне, то половину времени я проводил в Непале, а половину рядом с ним в Пуне. But after he left his body, I am feeling him more close to my heart, and it is more easy and simple to connect with his energy field, with Buddha field, without going anywhere. Но когда он покинул тело, я почувствовал, что теперь намного легче с ним соединяться с его полем энергии, при этом не нужно никуда ехать. Also used to say that after he will leave his body, we are not going to miss anything, rather we will gain more. И Оша говорил, что когда он покинет тело, мы не то что ничего не потеряем, напротив, мы даже обретем больше. When he was in body, we cannot think of how we will live when he will leave his body, how we will
survive and how we will meditate, because he was our support and source of inspiration. So even thinking that he will leave his body was frightening to us. И когда он был в теле, сама мысль о том, что он когда-то покинет тело, была для нас невыносима. Мы невероятно боялись этого момента, потому что для нас он был невероятной поддержкой, источником вдохновения. But now, about 31 years has passed, when he had left his body, 31 years running. Но сейчас прошло уже 31 год с тех пор, как он покинул тело. Now I understand what he was saying, that when he will leave his body, we will gain more and we will not going to lose anything. И теперь я понимаю, что он имел в виду, когда говорил, что когда он уйдет, вы ничего не потеряете, напротив, вы даже приобретете. Now I can feel him at any part of the world. I travel, and wherever I conduct seminar, satsang and camp, I feel him more than what I was feeling him in Pune or Adispuram. И теперь, неважно где я очень много путешествую, везде я чувствую его даже лучше, чем когда-то в Пуне. So now I understand when he was saying that after leaving his body, Master becomes more effective and we can feel him more strongly than what we were feeling him when he was in physical body. И теперь я понимаю, что он имел в виду, когда говорил, что когда он покинет тело, он будет работать еще более эффективно, и мы будем чувствовать его сильнее. So my association with him is more than 50 years. И вот так я с ним уже больше 50 лет. First 21 years, I was just following him, running always on run, where he was in Bombay, or Aditpuram, or Manali. I was just all the time chasing him, and I was always on run. И первые 21 год я все время был в пути. И неважно, где он был, в Пуне, в Бомбее, в Манали, в Америке, я все время ездил за ним. Being in his presence has its own magic, its own benediction. И быть в его присутствии — это была особая магия, особое благословение. So I was thinking that when he will leave his body, we will miss him, and it will be very difficult for us to go on this journey of in search of truth, which will be very difficult without a guide and without a master always ready to help. И поэтому я очень боялся того момента, когда он покинет тело, потому что казалось, что тогда мы что-то упустим, и что мы потеряем вот это руководство с его стороны. But now I feel and experience, and same thing you can experience in Moscow, sitting in your room, that you can tune with him. If you just drop your mind and bridge yourself with love and trust with his consciousness, you are going to feel him in this satsang, in your room, wherever you are, in bedroom or drawing room. That room will convert into a Buddha field. И поэтому вы можете почувствовать его где угодно тоже, если вы можете сонастроиться с ним. И если вы сидите сейчас где-то в Москве, неважно где, в какой комнате, вы почувствуете его присутствие. So at the end of this session, we will have energy darshan. We will be showered by his loving energy. И в конце этой встречи у нас будет энергетический даршан, и мы все почувствуем, как его энергия изливается на нас. In the meantime, if you have anything to ask about Osho, your spiritual growth, meditation, give me a direction in which direction I should talk to you.
И в процессе сатсанга, если у вас появятся вопросы, пожалуйста, задайте их, и тогда мне будет... Задайте мне направление, в котором я могу говорить. И у нас уже 2 вопроса. Первый вопрос. Beloved Swamiji, please... Это с вами Антароша. С вами Антароша. С вами Антар Оша. Swamiji, please share with us some unknown facts from the life of our master. И вопрос такой, пожалуйста, поделись с нами неизвестными фактами из жизни Оши. Antar Osho, make him big screen, huh? How are you? Как твои дела? We miss you here very much. Мы по тебе здесь очень скучаем. Все нормально с вами же, все хорошо, окей. Very good. Everything is fine, Swamiji. Everything is fine. Okay. So when your next trip to Nepal? Когда ты в следующий раз приедешь в Непал? Посмотрим. Я пока топобан у меня сейчас в сердце, я его несу с собой, как будто я в топобане до сих пор. Я даже не ощутил ничего вот так вот. Good. That's For English happy to hear speaking, this. he has tapoban in his heart. Непрерывность такая, непрерывность с вами же, связь такая непрерывная, она так и продолжается до сих пор. That's very beautiful. That it means you are in very good space. Это чудесно. Это означает, что ты в очень хорошем пространстве. Да, все отлично. So about there are many very important incidents in Osho life, very remarkable things has happened, and he has done some miraculous work when he was in body. И было очень много различных интересных событий с ним, когда он еще был в теле. When I met him, he was traveling around India alone as a refugee study speaker. И когда я присоединился к нему, он путешествовал по Индии как такой истовый оратор. And he was traveling about half in a month. He was always on train. That time, India does not have very comfortable train, not AC coach, but he was always on run and moving from one city to another city. И тогда он путешествовал по всей Индии на поездах, и тогда еще поезда не были достаточно удобными, и купе не были удобными. И тем не менее, он очень много времени проводил в дороге. When we asked why he's taking so much trouble, traveling in train is not very comfortable, and those days journey was not as easy as it is today. И когда его спросили, почему ты так много времени проводишь в поездах, ведь тогда путешествия были совсем не так комфортны, как сейчас. So the city where I was a student, there was a politician, member of parliament. His name is now he's no more in body, Anand Maitre. И в том городе, где мы были, был один политик, Ананд Майтре. Сейчас он уже покинул тело. So he asked this question to Bhagwan, that why you are taking so much trouble moving from one city to another city. It taxes your health, and journey is not very comfortable, and sometimes you have to stay. People were not aware that how sensitive is his body, so they were not taking proper care. So Maitreji was very much concerned about his health.
И Ананд Майтрея задал ему этот вопрос, почему, Бхагаван, почему ты ездишь из города в город в таких не очень комфортных условиях. И кроме того, тогда люди не очень понимали, насколько хрупкое его тело, и не заботились о нем достаточно хорошо. So Bhagavan answer was that in his previous life, there were many people who came in contact with him, and they were also practicing meditation. И Оша ответил так: в моей прошлой жизни ко мне приходило много людей, которые практиковали медитацию. And out of compassion, Bhagavan said that I have promised them that if I attain truth, I will try to help you. И Оша сказал, что из сострадания я пообещал им, что если я обрету истину, я помогу им. So Bhagavan said, as I become enlightened, his age of enlightenment is quite early, and at the age of 21 he became enlightened. И Оша обрел просветление очень рано, он стал просветленным в возрасте 21 года. Then he said that I immediately remembered many people whom I have promised that if I attain the truth, I will try to help you. И он сказал, что как только он обрел просветление, он сразу же вспомнил об этом обещании, что он должен помочь тем людям, которые вместе с ним искали истину. The people are unaware because they are unconscious, so they don't remember. Но люди бессознательны, они не помнили об этом. But Bhagavan said that I am aware and I remember everything, every relationship which I had in my many past life with many friends. Но Оша ответил, что я помню все отношения с людьми в своих прошлых жизнях. So I'm traveling from town to town just to find out those people whom I promised and those who are potential. They can be initiated into meditation. И поэтому я путешествую с города в город, чтобы найти этих людей. И те, у кого есть потенциал, начинают медитировать. One said, when I will find out those people, then I will settle down at one place and I will stop journey. И Оша сказал, когда я найду этих людей, я перестану путешествовать и осяду в одном месте. Because they don't know anything, they don't remember anything. So I have to take this trouble to knock at their door. И поскольку эти люди ничего не помнят, они бессознательны, я должен сам стучаться в их двери. Once that contact is made, then I will settle down and then they will come to me. And Bhagavan is to say that the coming age is full of crisis and there are many dangers. By the end of last century and in the first part of this century, Bhagavan said, there are many difficult days to come. И Оша сказал, что как только я войду в контакт со всеми из них, я осяду в одном месте. И также он сказал, что в конце этого века, а он говорил это в начале 20 века, в конце этого века нас ждет очень много сложных ситуаций. People are unconscious and they have so much power. Now science has given them so much power and people have been always fighting. If you look at the history of the past, there have been fight every year, sometimes more than one war within 1 year. И люди бессознательны, и при этом они накопили уже огромную силу. И также они постоянно воюют. И иногда бывает так, что в один год происходит не одна война, а несколько. But in the last century, the two wars which happened, First World War and Second World War, because of the too much scientific power, it was very destructive and millions of people had to live their life. И в 20 веке произошло 2 мировые войны, и из-за того, что люди накопили огромную разрушительную силу, то миллионы людей погибли. So Bhagavan said that the biggest problem
is that if third world war happens, then life will totally vanish from this planet. И Оша сказал, что если произойдет Третья мировая война, то уже вся жизнь будет стерта с лица Земли. Because the bomb which was exploded in Nagasaki and Hiroshima, that is called now baby bomb. That's a very small atom bomb. Потому что та бомба, которая взорвалась в Хиросиме и Нагасаки, сейчас называют такой детка-бомба, бомба-малыш. И сейчас бомбы не идут ни в какое сравнение с той бомбой. Now the atomic country who has atom bomb, they have 1,000 times more powerful atom bomb than what was dropped in Nagasaki and Hiroshima. И сейчас те страны, у которых есть атомные бомбы, эти бомбы в 1000 раз мощнее, чем бомба, которая взорвалась в Хиросиме и Нагасаки. And there is so much atomic power in the cellar of America and Russia, China, and other atomic power country, that this planet can be 700 planets like Earth can be destroyed by atom bomb. 700 planets like this. И сейчас те страны, у которых есть атомное ядерное оружие, Россия, Америка, Китай и так далее, они могут разрушить эту планету 700 раз. Bhagavan said that people are so unconscious that they still create tension and there are danger of Third World War. И Бхагаван говорил, что люди настолько бессознательны, что существует опасность того, что Третья мировая война произойдет. And if it happens, then this planet will become lifeless. И если это случится, то эта планета станет безжизненной. There will be no living creature left on this earth, and the earth will become barren, and that will be the biggest disaster. И на Земле не останется больше ничего живого, и это будет величайшая катастрофа. So Bhagavan said that his prime concern of his life is to push the Third Great World War as far as possible, not allow it to happen soon. И Оша сказал, что Push it back. его миссия в том, чтобы отодвинуть эту мировую войну как можно дальше любым способом. So he said that I alone can't do it. I need thousands of meditators around the world, millions of meditators around the world, those who can create an anti energy to fight with this danger of atomic war. И он сказал также, что меня одного недостаточно, мне нужны тысячи, миллионы медитаторов, которые помогли бы мне отодвинуть эту угрозу. If you read his early books, he has mentioned that to save this planet, at least there should be 200 enlightened people on this planet. И если вы прочтете его ранние книги, то вы узнаете, One is что not enough. он говорил, что чтобы спасти эту планету, необходимо 200 просветленных. Одного просветленного недостаточно. Or the second alternative is at least 1% of the population of the world should regularly meditate sincerely. Или же, по меньшей мере, 1% всего населения Земли должны регулярно и искренне медитировать. So Bhagavan said, I'm working on both. I'm trying to find out people who can become enlightened, so that more enlightened people in the world, it will be a very strong force against the war. И поэтому Оша говорит, что я постараюсь сделать все возможное, чтобы появились эти 200 просветленных. But it is not easy to create 200 people, make 200 people enlightened. It's not easy. Но это совсем непростая задача, как бы помочь 200 людям стать просветленными. Это очень сложная на самом деле задача.
So the potential people who can become enlightened, I have to help them. And also I have to make millions of people who can meditate regularly. Even if they are not enlightened, if they meditate regularly, they create a very positive vibe to save this planet. И он говорил, что я должен работать на двух уровнях. Я должен помочь 200 людям стать просветленными и также помочь миллионам людей начать регулярно медитировать. Bhagavan has indicated that Third Great War was expected according to esoteric vision he has. It was expected somewhere between 1999 or 2000, the beginning of 2000. И Оша говорил, что согласно видению некоторых эзотериков, эта Третья мировая война должна была случиться примерно в 1999-2000 году. So his prime concern was the people are unconscious, they don't understand this language. So his prime concern was at least push it back as many years as possible. И основной его задачей, как он говорил, было хотя бы отодвинуть ее как можно дальше по времени. And he was successful because there were a lot of crises after America Twin Tower. After the blast of Twin Tower, there are situations that the Third World War can spark. И, в принципе, это было возможно, потому что после того, как... I think it was 2001. Yes, 2001. In 2001. Когда в 2001 году был налет на башни-близнецы в Нью-Йорке, в Америке, 11 сентября, то вот эта Третья мировая война, ее вероятность была очень велика. So America attacked Iran and America killed Saddam Hussein. So there was a lot of tension that time and there were fear that World War may spark. Америка напала на Ирак и убила Саддама Хусейна, и была вероятность, что вот от этой искры разгорится пламя. But fortunately, there were loss of life. Many people were killed in that war, but at least the World War could not happen. So that was his success, Bhagavan's success. И в этой войне умерло много людей, но, к счастью, работа Оши увенчалась успехом, потому что Третья мировая война не началась. So those who can see, those who have vision, they can see that now he still is working on this two line to make as many people enlightened as possible. He has left his body, but he has not left his job. И сейчас многие люди, которые могут увидеть такие вещи, говорят, что он продолжает работать над этими двумя задачами. И получается, что он оставил свое тело, но не оставил свою работу. So his main concern is to make as many people possible, to make them meditative, real meditative, who really meditate without any worldly desire in their mind. И его задача в том, чтобы как можно больше людей начали медитировать искренне, чтобы больше никакие другие цели этого мира их не привлекали. The present crisis, Corona crisis, no? So mystics have predicted that in coming days there may be such diseases which can kill millions of people. И также эзотерики предсказывали, что могут появиться болезни, которые убьют миллионы людей. Shivpuriva, another enlightened master who lived in Nepal. Шивапури Баба, другой просветленный мастер, который жил в Непале. So he said that 2/3 of humanity, 2/3 of the human population may be wiped out due to either Third Great War or disease like this corona or AIDS. Он предсказывал, что 2/3 населения Земли может погибнуть в результате Третьей мировой войны или болезни типа короны или СПИДа. So those were the concern of Bhagavan. That's why he traveled around the world
And that's why he started initiating anybody who came to him into Neo Sannyas. Never any master has done initiation on such a large scale in human history. И это была основная забота Ошу, поэтому он путешествовал по всей Индии и инициировал людей, всех, кто хочет инициацию. И впервые инициация стала так легко доступна с изначальных времен. So that is the hidden agenda of Osho, which normally people don't see from outside. But I can feel it, that he's working on to save the life on this planet. His main concern is that this planet should not become a barren land like Mars or any other planet where there is no life. И вот это основная задача Оши. Возможно, мы об этом не знаем, но я знаю, что его главная цель, чтобы эта Земля не превратилась в пустую, безжизненную планету, как, например, Марс. To help him, we need many enlightened people or millions of meditators who sincerely and honestly meditate. И поэтому нам нужны либо вот эти просветленные люди, либо миллионы медитаторов, которые бы действительно искренне медитировали. He's working hard on that, and it is our duty to help him by creating more centers, initiating more people into meditation, and trying ourselves to become enlightened. These are the challenges, and these are the tasks before us. И поэтому мы должны помогать ему создавать центры, вести центры, учить людей медитации. И самое главное, стараться стать просветленными самим. There's a lot of tension between nations. They are unconscious. They all have, many countries have got atomic power, and they are always there chance that maybe their war will start from North Korea or from Indo-Pakistan border or from Israel-Arab border. So always there is tension and there is a danger. И все время над землей висит эта угроза, все время есть напряжение, что война начнется либо с Северной Кореей, либо на границе между Индией и Пакистаном, либо на границе между Израилем и арабскими странами. We have 2 million sannyasi around the world. Never before any master have initiated so many people into meditation. И у нас по всему миру 2 миллиона саньясинов. И раньше никогда ни один мастер не инициировал столько учеников. And he is inspiring me to initiate more and more people into meditation, conduct more meditation camps and satsang. That's for that purpose I am here this evening with you. И он вдохновляет меня также на то, чтобы проводить больше медитационных кемпов, больше давать людям саньясу, и также здесь сегодня быть вместе с вами. Yeah, you can ask second question. Ты переведешь? Да, с вами же вопрос. Любимый Свамиджи, вопрос от Тхьян Прабхат. Александр Бочаров. Любимый Свамиджи, в последнее время все больше саньясинов и друзей мастера полюбили онлайн-медитации, стали реже встречаться в залах для медитации. Prabhat. Where are you? In which city you are at the moment? Ты сейчас где? You are from Moscow? В Москве, у себя В в Москве? комнате. Good, good Prabhat. Ты слушаешь, да, Архат? Да. Я уже прочла. Любимый Свамиджи, в последнее время все больше саньясинов и друзей мастера полюбили онлайн-медитации и стали реже встречаться в залах для медитации. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь о необходимости и важности встречаться с саньясином вместе и медитировать в общем пространстве и поле Будды. С вами Тхьян Прабхат. यो लेटली चाहिँ कोरोनाले यो क्राइसिसले गर्दाखेरि मान्छेहरू अनलाइन मेडिटेसन गर्न मान्छे भेला हुने भयो हैन आफू डाइरेक्ट फिजिकली भेट्ने अवस्थाहरू कम हुँदै गयो हैन ध्यानहरुमा पनि मान्छेहरू अब आउन छोडे सबै अनलाइन बसेर हैन
यसमा सँगै बसेर ध्यान गर्नुपर्ने त्यसको आवश्यकता के छ हजुरलाई कस्तो लाग्छ? No, Buddha field has got its own advantage when we collect at Tapovan or in Moscow, in Segar, no? Kunsangar. So we were doing camp with 100+ people together. That creates a very strong energy. There is no doubt about it. И поле Будды очень важно. И когда мы встречаемся, например, здесь, в Тапобане, или в Кунсангаре, в Москве, где собирается больше 100 человек, и мы медитируем вместе, то энергия действительно очень сильная. That's why Osho has created communes around the world. Именно поэтому Ошо создал коммуны по всему миру. Because sometimes the quantity also changes the quality. Потому что иногда так меняется количество, переходит в качество. If you dance alone, you cannot create that festive atmosphere if you dance alone. И если вы будете танцевать в одиночестве, то вы не можете создать такую праздничную атмосферу. But in Tapovan, when we dance hundreds of people together, но здесь, в Тапобане, когда сотни людей танцуют вместе, it creates a rainbow of energy, and it's the quality of energy that cannot be created by 1 or 2% when we do in a group. Это создает радугу энергии, которую мы не можем создать, если мы медитируем в одиночестве или там 2-3 человека вместе. And that's why Osho has given us clothes, no? The maroon robe or white robe, so same color, and when dance together, the color also creates a psychological atmosphere. И когда мы танцуем вместе, то цвет тоже создает определенную атмосферу. Именно поэтому Ошо дал нам робы красные и белые. So importance of group meditation will always remain. No? Whenever we have time, we should meditate in a group. Visit a place like Tapovan, or we do camp like we do in Moscow with 100+ people and dance together for 7 days, meditate together for 7 days. И поэтому, конечно, без всякого сомнения, обязательно нужно встречаться группами и медитировать вместе. Например, как мы здесь в Тапобане, или когда мы проводим кемп в Кунсангаре, когда мы празднуем и медитируем вместе. Because of this corona crisis, which some mystics have already predicted that some very dangerous disease is going to come and it will kill many people. И вот этот кризис короны предсказывали некоторые мистики, говорили, что придет болезнь, которая убьет много людей. Now group meditation become difficult. И теперь стало сложно медитировать в группе. So Bhagwan has done a miraculous new experiment that he can create an energy field by internet. И Ошо сотворил действительно чудо. Он помог нам создавать поле Будды через интернет. It never heard before, and nobody can do it except Bhagwan, that through internet we can do Shaktipat. Shaktipat is a very difficult thing, impossible. Even when people are sit together, if people are not very good tuned with the master cannot do Shaktipat. И он даже нам позволил по интернету делать такую сложную вещь, как шактипат. А шактипат — это не такая простая вещь, потому что даже если люди сидят рядом с мастером, и люди не сонастроены с ним и не могут воспринимать энергию, мастер не может передавать шактипат. So just to address the present problem, Osho made a new experiment that through internet Shaktipat can happen around the world. И вот так из-за вот этого кризиса Ошо создал действительно чудо. Он позволил этому шактипату происходить через интернет по всему миру. It is very difficult to believe that when we do Shaktipat from Tapovan, people in Australia and Canada and America and Moscow, they all feel Osho in their room. И это очень сложно объяснить, как это происходит. Но когда мы здесь даем шактипат в Тапобане, то люди в Москве, в Канаде, в Австралии все чувствуют этот шактипат. So this is Osho effort to
address the present problem where people, you cannot travel, I cannot travel to Moscow, you cannot travel to Kathmandu, but we are not deprived of his energy. Those people who have trust and love, also you can feel in your bedroom or your drawing room. И поэтому Оша как бы отвечает современным нуждам нашего времени. Сейчас я не могу приехать в Москву, а вы не можете приехать в Катманду, но вы можете почувствовать Оша прямо в своей комнате. The only thing required is love and trust. Love on your master and trust that he can be present any part of the world, anytime you want. И единственное, что вам нужно, это любовь и доверие. Любовь к мастеру и доверие к тому, что он может оказаться в любой части мира в любое мгновение. People have reported me that different thing has happened. Their room has become charged like a meditation hall of Tapovan, and it remains charged for not only few hours, sometimes if they are tuned, it can remain charged for few days. И люди сообщали мне, что после такого онлайн-сатсанга они чувствовали, что их комната заряжена, и причем заряжена не несколько часов, она остается заряжена несколько дней. So if you cannot reach to Tapovan, Bhagavan has made an experiment that Tapovan can reach to your room. И поэтому, если вы не можете приехать в Тапобан, Оша сделал так, что Тапобан может приехать к вам в комнату. This is the greatest miracle I have seen in my life. И это величайшее чудо, которое я только видел в своей жизни. As it is happening very easily, so it is very difficult for people to believe on it. И поскольку это происходит так легко, то людям очень сложно поверить в это. For feeling the master, people have to travel. We used to go to Bhagavan was in America just to feel his energy. I have to travel from Nepal to America. It was very expensive, very time-taking, very tiring. И раньше нам приходилось очень много путешествовать, и для того, чтобы увидеть Ошу, мне надо было лететь в Америку, а это очень дорого и очень затратно по времени, и очень утомительно. But now he has made himself available. He can make himself available to you in your bedroom, your drawing room, your meditation room. That is the greatest miracle I have seen in my life. Но сейчас он сделал так, что он стал доступен вам прямо в вашей спальне или в столовой, или в комнате для медитации. И это величайшее чудо, которое я только видел в своей жизни. Recently, a new phenomenon has happened. Many people have started seeing Osho when I give sannyas or when I talk about Osho. Many people here at Tapovan who are tuned with the energy, they feel Bhagavan, they see Bhagavan. Not one dozen of people have reported me that they have seen Bhagavan physically present in the meditation room. И также недавно люди начали сообщать мне о том, что во время саньяса, во время шактипата они видят Ошу, как он физически присутствует в этой комнате, в этом зале. И это не один человек, это около дюжины человек мне об этом говорили. Since last about 17 years, I was 6 to 8 months always traveling from Moscow to New York and Sydney to London. I was always on run for the last 17 years. More than half of the time I was always traveling from city to city. И последние 17 лет я где-то 6 или 8 месяцев в году проводил в дороге, и я путешествовал из Москвы в Сидней, из Нью-Йорка в Лондон, и я постоянно был в дороге. Conducting meditation camp, sannyas celebration, and opening centers around the world. И я проводил медитации, открывал центры, давал саньясу по всему миру. Since last 1 year, it could not happen. We could not travel, and people also could not come to Nepal. И в последний год так получилось, что мы не могли путешествовать, а люди не могли приехать в Непал. To my surprise, many new phenomena has started. И к моему большому удивлению произошло несколько совершенно новых явлений. People who have trust, they have started
getting instruction in their dreams, in their sleep. A lot of people report me that I appear when they were asleep, when we were sleeping, I appear and give them some instruction. So it is not me, it is Osho. He just take my physical form, I know it. But it is happening that people are get support in their sleep also. И люди стали сообщать мне, что они во сне видят меня и получают от меня инструкции, что им делать. И, конечно, это не я, это Ошо, просто он принимает мою форму, но это важно, что люди начали его так чувствовать и видеть во сне. And at the end of this session, when we do Shaktipat, you are going to feel him. You will not miss Tapovan or you will not miss Osho. Nectar, if you cannot travel to the well, no? There is a proverb that thirsty people should travel to the well for quench their thirst. But I see a surprise. Now Bell is traveling to your bedroom to quench your thirst. И в конце этой встречи нас ждет Шактипат, и мы все почувствуем эту энергию, и никто из нас не упускает Тапобан и эту энергию, мы все ее почувствуем. И есть пословица, в английском она звучит как: если человек хочет напиться, он должен пойти к колодцу, а не колодец должен идти к человеку. Но у нас, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомету, и у нас так и будет. It is because of Osho grace and his blessing that country like Nepal, which has no good health service, we don't have good hospital and we don't have that advanced medical support. И это также большое чудо, что такая страна, как Непал, в которой нет хороших больниц и недостаточно вообще медицинского обслуживания. But because of Bhagwan's help, very few people have, compared to developed countries like Germany, France, America, and other developed countries, very few people had lost their life in Nepal due to Corona crisis. Но благодаря милости Ошо, по сравнению с развитыми странами, в Непале очень мало людей умерли из-за короны. I believe that it is because of the positive energy which we create through our meditation, and that is maintaining the balance, and loss of life is very less in Nepal than compared to very developed countries, those who have very sophisticated hospital and very advanced health support system. И я верю, что это происходит благодаря позитивной энергии медитации, что люди здесь намного меньше смертей, чем по сравнению с развитыми странами, где очень изощренная медицина, очень много разной аппаратуры для поддержания здоровья. Bhagwan, a famous book, either you have to medication or meditation. И у Ошо есть чудесная книга «Медицина или медитация». We can't afford. Nepal is a poor country and very mismanaged. We can't create good medication for our population, but we can create good meditation. И у нас такая бедная, неразвитая страна, что мы не можем хорошо развить у себя медицину, но зато мы можем заняться медитацией. And to just drop your worry and tension and your stress, there are two alternatives, either wine or divine. И чтобы отбросить все наши стрессы и заботы, у нас есть только два пути. Это вино или божественное. По-английски это звучит довольно смешно. Drinking from Bhagwan's energy, we are so blessed, we don't need wine and we are always drunk. И мы пьем божественный нектар Ошо, и нам не нужно никакое вино, потому что мы и так все время под кайфом. You are fortunate. We are very fortunate. И это большая удача для нас.
So, is there anything else? You have more questions? Okay, short question. 3. Three questions, small questions. Почему делать динамическую медитацию очень сложно и как держаться на 4-й стадии? डाइनेमिक मेडिटेसन गर्न किन यति गाह्रो चौथो स्टेजमा सेन्टर भएर बस्न किन त्यति गाह्रो हुन्छ कसरी त्यसमा सेन्टर भएर बस्न त के छ Бахаджан. Silent meditation, when you become silent, that your whole energy is hijacked by your mind. И когда вы погружаетесь в тишину, вся энергия уходит в ум. That's why Osho visualized that in 21st century, sitting meditation, silent meditation like Zazen or Vipassana or chanting mantra will become more and more difficult. И поэтому Оша говорил, что увидел это, что в 21 веке выполнять медитации, спокойные медитации типа дзадзен, випассаны или пение мантр не будет эффективно. Now, psychologist has measured that in every hour we have 2,000 to 3,000 thoughts in our mind. И сейчас психологи измерили, что у нас в час бывает 2 или 3 тысячи мыслей. And some thoughts are so subtle that we don't notice, but it runs in our mind. И некоторые мысли настолько тонкие, что мы не замечаем их, но они бегут в нашем уме. So when you sit for silent, like in last 4th stage of dynamic meditation, when you don't do anything and you are silent. И поэтому, когда вы погружаетесь в тишину, как на 4-й стадии динамической медитации, звучит стоп, и вы останавливаетесь. That is the time when you realize that how many unwanted thoughts are coming into your mind. И в этот момент вы осознаете, как много нежелательных мыслей устремляются в ваш ум. The people who do silent sitting meditation, in a lot of schools, they have not learned the lesson of active meditation, so they still do silent sitting meditation. И во многих школах люди не поняли, в чем смысл, в чем преимущество активных динамических медитаций. It is getting difficult, and sometimes people go crazy if they are asked to sit silent. Like Vipassana camp, you have to do 10 days silent sitting every day, more than 8 to 10 hours just silent sitting. И люди продолжают выполнять вот такие спокойные медитации, и многие сходят с ума просто потому, что, например, в випассане, курс випассаны — это 10 дней, и нужно сидеть в тишине от 8 до 10 часов в день. You can make your body still, you can sit in your one posture for 8 hours, but your mind will get the total energy, so mind will become more active. И вы можете, конечно, сидеть в тишине, но в этом случае ваш ум становится более активен. That's why also designed dynamic meditation like dynamic meditation. Именно поэтому Оша создал активные медитации типа динамической медитации. The 3 stages of first, second, third stage of dynamic meditation exhaust your lot of energy and stress. И в первой и второй стадиях динамической медитации вы истощаете свою энергию, избавляетесь от стресса. Still in the beginning, in 4th stage, when you are still and don't move, you see that lot of thoughts are coming to your mind. И все же на последней стадии, на 4-й стадии в тишине вы способны увидеть, сколько мыслей посещают ваш ум. But their number will be less and less. Но постепенно их будет все меньше и меньше. If even half, you can cut down the half thoughts. Like every hour, people have 2,000 to 3,000 thought currents in their mind. If you can make it half, even half, you will get great peace.
Но постепенно их количество снижается, и если вы можете снизить их в половину, например, если у вас 2000 мыслей, то пусть останется 1000, то вы почувствуете очень большой мир и покой внутри. So I will advise you to continue with your dynamic meditation because that is the meditation for the 21st century. И поэтому я предлагаю тебе продолжать выполнять динамическую медитацию, потому что это основная медитация для 21 века. And just to give it a push, if you do add it with no mind or mystic rose, these two meditation which Osho has given during the last year of his stay on this planet. И также можно выполнять две терапии, которые создал Ошо в последние годы на этой планете. Это мистическая роза и медитация вне ума. When before leaving his body, he said that every sannyasi should try at least once this both meditation, mystic rose and no mind meditation. И он говорил, что все мои саньясины хотя бы один раз в жизни должны попробовать мистическую розу и медитацию неум. So these two techniques are very, very strong, cathartic. So then you will have less thoughts in your mind in your silent state. И эти две медитации очень сильные. Это катарсические медитации, и после них у вас будет очень глубокая тишина внутри. We do it at Tapovan throughout the year. No mind meditation from 1st of English calendar month to 7th. Every week we do, every month we do 1 week of no mind meditation. И в Тапобане мы проводим медитацию неум каждый месяц с 1 по 7 число каждого месяца. There are a lot of people sitting here, they are participating in no mind meditation, which will end on 7th of this month. И очень многие люди, которые сейчас присутствуют здесь, проходят как раз сейчас эту терапию. After no mind meditation, you will have less thoughts in your mind during your silent sitting. И после медитации не ума у вас будет намного меньше мыслей во время сидения в тишине. So if you have thought problem during your silent stage, I will recommend you, the more strong is Mystic Rose, it's 21 days. If you can have full time, try Mystic Rose, otherwise do at least no mind meditation, which only takes 2 hours, 7 days. И поэтому, если у вас есть возможность, я рекомендую вам выполнить мистическую розу. Эта медитация длится 21 день. А если такой возможности нет, то хотя бы медитацию неум. Especially in the Western mind, there is so much mental crisis in the West. It is more than East. More and more people are feeling depression and anxiety, insomnia. И особенно эти медитации важны для западного ума, потому что на Западе люди испытывают намного больше стресса, беспокойства и бессонницы. So no mind meditation and mystic growth is the answer. Поэтому ответ — это медитация неум и мистическая роза. After doing Osho meditation, I've come to that stage that just reading a paragraph from his book makes my mind silent for some time. И после вот этих медитаций я пришел к такому состоянию, что даже когда я читаю один параграф из книги Ошо, мой ум замолкает. If your meditation matures, listening to Osho words just for 5 minutes, I do that's my best meditation. I do every morning. When I wake up, I listen to Osho. И сейчас для меня это моя лучшая медитация — слушать Ошо. Сейчас, когда я просыпаюсь утром, первое, что я делаю, я слушаю его слова. If you have done dynamic meditation, Kundalini meditation, no mind meditation, then ultimately just listening to him can make your mind silent for hours.
И если вы выполняли динамическую медитацию, медитацию кундалини, то после всего этого, после такой подготовки, ваш ум после нескольких слов мастера может уйти в тишину на долгие часы. I tell you my true story. I wake up at 5 o'clock and listen to him for 1 hour every morning. Я расскажу вам одну историю из моей жизни. Я каждый день просыпаюсь и слушаю час слова Ошу. And almost 5 days a week, only sometime when I have my mind has a trouble, at least half of the week in the morning for 2-3 hours, I become enlightened. И 5 дней не всю неделю, может быть, 5 дней в неделю, 3 дня в неделю. После прослушивания Оши в течение получаса я на 2-3 часа становлюсь просветленным. I don't have a disturbing single thought in my mind for at least few hours. И по меньшей мере несколько часов у меня ни одна мысль в моем уме меня не беспокоит. But my enlightenment is time bound when I start walking and see a lot of problems, practical problems in commune, construction problems and other administrative problems. Again, I lose my enlightenment. Но мое просветление зависит от времени, оно продолжается какое-то время. А потом, когда я иду и по коммунии вижу, сколько проблем физических или административных, мое просветление пропадает опять. But I tell you, my dear friend, even make your mind empty of thoughts for even 10 minutes. It is the best experience of your life. Nothing, no joy can compare with your experience when your mind is silent. Even for 10 minutes, if your mind is silent, you are in paradise. И, друзья, я могу сказать вам, что даже если на 10 минут ваш ум замолкнет и не будет в нем ни одной мысли, то это будет самое-самое лучшее переживание в вашей жизни, и ничто иное с этим не сравнится. So my recommendation is do cathartic meditation like mystic rose, no mind, dynamic meditation for some time. Then your mind can become silent just listening to his words or reading a paragraph from any book of Osho. I just pick up any book and just read one page and my mind becomes silent. И поэтому я вам рекомендую, обязательно нужно пройти катарсические медитации типа мистической розы и не ума. И затем, даже если вы послушаете совсем немного или прочтете параграф или страницу из книги Ошо, ваш ум замолкнет очень надолго. My dear friend, when your mind is free from the thoughts, you are in paradise. И, друзья, когда ваш ум свободен от мыслей, вы в раю. Nothing can give you more satisfaction, more joy, no more comfort and relaxation than your mind free from thoughts. Even for small period, even for 10 minutes, it will have a lasting effect for whole day. И ничто иное не принесет вам больше радости, больше комфорта, больше расслабления, чем ум, который молчит. И даже если 10 минут у вас ум будет молчать в день, то весь день будет наполнен блаженством. Okay. Little bit advertisement. Друзья, у нас будет мистическая роза в июне с 5 по... What? У нас будет мистическая роза в Тапобане с 5 по 25. Приехать в Тапобан, физически быть здесь, пройти розу. Это 3-недельный опыт. Первая неделя мы 3 часа в день плачем, вторая неделя 3 часа в день смеемся. Меня не слышно? Да?
Да. И я говорю о том, что, я не знаю, слышно меня было или нет, что у нас будет мистическая роза с 5 по 25. Yes? Слышно меня? Кивните, пожалуйста. Ага. Еще раз тогда. Ну, если 3 раза прозвучало, то, наверное, это в 3 раза важнее. С 5 по 25 июня у нас будет мистическая роза в Ошотапабане, и вы можете приехать физически сюда и пройти ее здесь, либо также есть возможность присоединиться к ней онлайн, и мы будем транслировать отсюда розу, и вы можете также слушать, в смысле слушать, проходить ее дома. Так что подумайте, напишите, пожалуйста, мне или в группу, и, возможно, это действительно будет самым важным переживанием в вашей жизни. Также у нас проходит НИУМ каждый месяц с 1 по 7 число, поэтому в следующий раз в мае вы тоже можете присоединиться, и опять же пишите. И также, поскольку Свами говорит о дискурсах Ошо, мы уже 10 месяцев слушаем регулярно Ошо с русским переводом, и вы тоже можете присоединиться, кто еще не в проекте, можете тоже слушать каждый день его слова. So shall we start meditation? Amrita? Anybody has Yes, there anything? are 2 more questions. But there was no question when we started. Now question has started coming. Huh? Okay, the short question. I think we can take one, then we can meditate. у нас один вопрос, как же выбрать? Окей. Вопрос к Свами же. Можно ли помогать другим людям? Можно ли помогать другим людям? Да. अरू मान्छेलाई सहयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर? केमा? अरू मान्छेलाई सहयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो जीवनमा? क्वेशन नै त्यही. Yes. Надежда, покажитесь, пожалуйста. The best help. Поднимите руку. Yes, okay. Надежда, это вы? Поднимите руку, пожалуйста, еще раз. No. Надежда, вы здесь? Нет, no, this Надежда, no. No, maybe, Krishna, maybe she's watching YouTube. Архат, она, может быть, YouTube смотрит. Да. Okay, no problem. Question one. Yes, she's in YouTube. She wrote. Он анекдоты читает.
Where is the question? क्वेसनै दिएको छ अरूलाई हेल्प गर्न सकिन्छ अरूलाई हेल्प गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने नि क्वेसन And who is the questioner? युट्युबलाई देखाउन सकिँदैन भन्ने But a gentleman or ladies? Lady. Because both can help in different way, no? Свамиджи не понял, что такой короткий вопрос, он не понял, что это вопрос. И он меня спрашивает, а где эта женщина, где этот человек, который задал вопрос? Я говорю, что в Ютубе. Хорошо, ну тогда скажи хотя бы, это мужчина или женщина, потому что мужчина и женщина может помочь разными способами. I'm just joking, huh? Я шучу на самом деле, ну... After 25 years of marriage, the husband asked the wife on the anniversary day, "Darling, have you been ever unfaithful to me?" И на 25-й день рождения муж спрашивает жену: «Дорогая, ты когда-нибудь была мне неверна?» The wife replied, "Only 3 times. И жена ответила: «Всего 3 раза. But all the time, I only did it for you." Но все 3 раза я делала это ради тебя». The husband, seeing the wife's honesty, said, "If you did it for me, I'm sure I can forgive you. Tell me about it." И муж сказал, что раз ты это делала, ты настолько искренне со мной, раз ты это делала для меня, то я, скорее всего, смогу это простить. Расскажи, как это случилось. Wife, the first time was when you were about to lose your house for debt. So I met the banker, and next day our house was saved. И первый раз это случилось, когда мы почти потеряли наш дом, и я отправилась к банкиру, и на следующий день с домом все было в порядке. Дом вернули. Husband asked, said, "I can forgive you for that." And what was the second time? И муж сказал: «Я могу тебя простить за это». А что был за второй случай? Wife replied, "Remember when you needed an expensive operation and we could not pay the bill, I met the doctor and the next day your operation was done." И помнишь, когда тебе нужна была дорогостоящая операция, но мы не могли себе этого позволить, я встретилась с доктором, и на следующий день тебе сделали операцию. Husband, you really love me, darling. And when was the third time? Дорогая, ты действительно меня любишь. А когда был 3-й раз? Wife, remember, darling, when you wanted to become the president of your company, but you needed 74 votes to win. И, дорогой, ты помнишь, когда ты хотел стать президентом компании, и тебе нужно было дополнительные 74 голоса? Now you know how you won the election. Теперь ты знаешь, как ты выиграл эти выборы. So that's why I asked whether you are ladies or gentlemen. You can. Именно поэтому я и спросил того, кто задает вопрос: вы мужчина или женщина? No, I was joking. Don't mind. На самом деле это шутка, не обижайтесь. This was my question to Osho many times, because I see so many injustice and so many suffering in the world. And from a very childhood, I was very much concerned that I should help others to come out of this misery.
И этот вопрос я много раз задавал Оше, потому что я видел столько несправедливости в мире, и с самого детства я чувствовал страдания других людей и хотел помочь им избавиться от них. After asking many times this question to Osho, he has answered me several times. Now I have come to this understanding. И Оша несколько раз давал мне ответ, и теперь я пришел к этому пониманию. The best help you can do for humanity or for others Лучшая помощь, которую вы можете дать человечеству или другим людям, that you can silence your mind. вы можете сделать свой ум тихим. If your mind is silent, you have no more worry and problem in your own life. И если ваш ум станет тихим, у вас больше не будет ни проблем, ни забот в своей жизни. Because mind is the root cause of all problems. There is no problem in the world. The only problem is human mind. Потому что ум — это корень всех проблем, и других проблем в этом мире не существует, только проблема ума. So if you can make your mind silent and you can free yourself from thoughts, И если вы можете успокоить свой ум и освободиться от мыслей, the best service you can do for yourself first, и это лучшая служба, которую вы можете сослужить себе, во-первых, and also if you are a lady, that is the best service for your husband, and if you are a gent, that is the best service for your wife. и если вы женщина, то это лучшая служба, которую вы можете сослужить для своего мужа, для своих друзей и всего человечества. A silent mind is a moving temple. A man who has made his mind free from thoughts is a moving monastery or moving temple or moving synagogue. Just being near him, one becomes happy. И человек, чей ум спокоен, чей ум затих, это как движущийся храм, движущаяся мечеть, движущаяся синагога. И каждый, кто рядом с ним, попадает в этот храм. Those whose mind is not silent, when they come to help humanity, they make life more complicated on this planet. И люди, которые хотят помочь, но их ум не спокоен, они только создают больше проблем для человечества. All the dictators, all the politicians who have disturbed mind, and when they come to serve the nation, they create more problem for the people. И все диктаторы, все правители, которые приходили с потревоженным умом для того, чтобы помочь человечеству, приносили только вред. Hitler or Stalin or Mao Zedong, they all wanted to help humanity. Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун, все они хотели помочь человечеству. And each of them has killed millions of people. И каждый из них убил миллионы человек. So that when a disturbed mind will come to help others, they will create hell for others. И когда потревоженный ум хочет помочь другим, он создаст для других ад. A happy person, a meditative person, whose mind is silent, can be the lighthouse. It can radiate light in this dark world, and he is the real help for this dying civilization or for disturbed world. И ум, в котором нет мыслей, ум, который пребывает в тишине, это как маяк, и он светит всем людям и ведет их за собой. If you are not settled within, and if you come to help humanity, you will create hell. И если вы сами неспокойны внутри, и вы решите помогать человечеству, вы создадите ад. You can see your politicians. Вы посмотрите на ваших политиков. Their motto is that they want to serve the population, they serve the country. И у них столько возможностей помочь стране, помочь человечеству. Because their mind is not settled, so they create a lot of new problems. If Bhagavan said that if
politics disappear from the world will become paradise. Но их ум неспокоен, и поэтому они создают одни проблемы. И Оша говорил, что если все политики исчезнут с лица земли, это место станет раем. The power-hungry people are all disturbed people. И люди, которые жаждут власти, это все люди с потревоженным умом. Most of the politicians are power-hungry. А большинство политиков стремятся к власти. That's why we have so much problem in the world. Именно поэтому в нашем мире столько проблем. If those power-hungry people leave us, don't try to eliminate poverty or don't try to make development, the world will develop itself and the world will become a paradise. И если эти люди с потревоженным умом оставят нас в покое и перестанут пытаться как-то развить этот мир или избавиться от бедности, то этот мир разовьется как-нибудь сам собой. The best И станет service раем. you can do for others is to make yourself happy first. И лучшая служба, которую вы можете сослужить человечеству, это стать самому счастливым в первую очередь. You know, happy person is less ambitious. The more disturbed the mind, more money, craving for money and power, and more craving for worldly things. A happy person will have less desire, and a happy person can really help other people to make their life happy. И чем более человек амбициозен, тем менее он счастлив. И если в уме будет меньше желаний, меньше стремления к власти, к деньгам, то этот человек будет счастлив, и он сделает счастливыми других. So, in nutshell, I can tell you, the best service you can do for humanity, morning dynamic and evening kundalini. И поэтому я могу сказать, что лучшая служба, которую вы можете сослужить человечеству, это утренняя динамика и вечерняя кундалини. Okay, so today question answer we finish. Huh? So this is the master key, the main message of Osho, that first physician heal yourself. If you are sick, and 99% people in the world is mentally not healthy, they are sick, unconscious, egoist, crazy, greedy. And if those greedy people come to help humanity, they create mess. That's why world is a mess. И вот это первое правило. Если у самого человека потревоженный ум, если он сам несчастен, если он в стрессе, он охвачен жадностью, то если он придет и начнет помогать человечеству, то он создаст только хаос. Settle down in meditation and become happy. И поэтому нужно постараться, чтобы медитация стала стабильной, устойчивой, и постараться стать счастливым. Then your presence will radiate happiness around the world. И тогда ваше присутствие будет излучать счастье вокруг. Happy people are less ambitious. They don't power hungry. They are not greedy. They don't hold money. All the people who hold money, they are disturbed mind. И вы знаете, что амбициозные, чем менее человека, счастливые люди не амбициозны, у них меньше жадности, они меньше стремятся копить деньги. И если человек копит деньги, это указывает на его потревоженный ум. When people are unhappy, they think the bigger bank balance will make them happy. И несчастные люди считают, что чем больше у них будет денег в банке, тем больше они будут счастливы. And bigger the bank balance, more is the problem. А чем больше счет в банке, тем больше проблем. And the more problem, they become more greedy. А чем больше проблем, тем больше жадности. That's why 3% of the population of the world holds more than 90% money of the world. И поэтому 3% населения Земли владеют 99% всех денег на Земле. And still they are not satisfied. И они до сих пор не удовлетворены. 97% people are living in less than 10% of the world wealth.
И 97% людей живут на 10% вот этого благосостояния Земли. But 3% of the world population who hold more than 90% of world, they are more greedy. They want even the 10% what is left to the 90%, they want to even snatch that. И вот эти 3% людей, которые владеют 90% богатств этого мира, настолько жадны, что они хотят завладеть и оставшимися 10%, которые приходятся на 97% оставшегося населения. A really happy person cannot hoard money. И истинно счастливый человек не может копить деньги. A real happy person cannot join politics. И истинно счастливый человек не может пойти в политику. And a really happy person will not become social service servant. И истинно счастливый человек никогда не пойдет в соцзащиту служить людям. So all those they are trying, they are mischief makers, and they make life more complicated. И поэтому все, кто это делает, они все только создают проблемы и только усложняют жизнь. Enough for today. Достаточно на сегодня. So laugh, dance, enjoy life. И поэтому смейся, танцуй, наслаждайся жизнью. And world will be helped by your dance, by your jokes, by your celebration, by your meditation. И мир получит эту помощь благодаря твоему танцу, благодаря твоему празднованию, благодаря твоим шуткам и смеху. So a joke for you. У меня для тебя шутка. A little boy asked his father, Маленький мальчик спросил своего отца: Daddy, how much does it cost to get married? Сколько стоит жениться? And the father replied, I don't know, my dear son. I'm still paying for it. И отец ответил: дорогой сын, я не знаю, я все еще выплачиваю долги. White couple gets black child. White couples gets a black child. У белой... Окей. White couple gets a black child. У белой пары рождается черный ребенок. Angry husband asked his wife, you white, me white, why is baby black? И ее разгневанный муж спрашивает, почему я белый, ты белый, а ребенок черный. Wife replied, you hot, me hot, baby get burned. И жена отвечает: ты горячий, я горячая, поэтому ребенок просто обжегся. So this cracking joke and laughing is really helping people. И когда мы шутим и смеемся, вот это действительно помогает людям. One suggestion Bhagwan has given that every political meeting or religious seminar or any gathering, it should start with a small prayer. И Оша говорил, что каждый политический митинг, каждый семинар должен начинаться с маленькой молитвы. I'm advising everybody who is listening that before every meeting, whether it's a cabinet meeting or religious meeting or political meeting or business meeting, you should start with a small prayer. И я тоже советую вам, когда есть какое-то собрание религиозное или политическое, или по работе, нужно начинать с маленькой молитвы. And when meeting ends, you should crack jokes. А когда встреча заканчивается, нужно обязательно рассказать анекдот. Your prayer and jokes will change the quality of your meeting, and we will have a better world. И ваша молитва и ваша шутка изменят этот мир, и мир станет лучше. Okay.
I'm suggesting, whenever I meet politicians, I suggest that their cabinet meeting should start with a small prayer, 2 minutes of prayer. И всегда, когда я встречаюсь с политиками, я предлагаю им, что каждое заседание должно начинаться с маленькой молитвы. And when they finish the meeting, at least they should crack 3 jokes. А когда они заканчивают заседание, они должны хотя бы 3 анекдота рассказать. Then we will have a happy world. И тогда у нас будет счастливый мир. We And had, happy we had humanity. 2 jokes, only one joke. И тогда у нас будет счастливый мир. So now meditation. Okay, my dear friend. First thing you should understand, that our mind is complicated. И первое, что вы должны понять, что ваш ум очень сложен. That's why it needs difficult techniques for meditation. И поэтому ему нужны сложные техники медитации. Otherwise, meditation is free from technique. И иначе медитация не нуждается в техниках. If your mind is straight, not full of problems, И если ваш ум не переполнен проблемами, just sitting with me can be a very good experience of meditation. то просто сидеть рядом со мной будет чудесным опытом медитации. Because when you are talking about meditation, my mind has become silent. Когда я говорю о медитации, мой ум сразу же успокаивается. And you can share this silence without any technique. И вы можете делиться этой тишиной без какой-либо техники. Technique is needed because we are interested in difficult things. We are not interested in simple things. И техники нужны, потому что нам интересны сложные вещи. Простые вещи нас не интересуют. You watch a small children. Понаблюдайте за маленькими детьми. They are so happy for no reason at all. Они так счастливы безо всякой причины. They laugh, they jump, they live in the present moment. Они смеются, они прыгают, и они живут в настоящем моменте. They don't have bank balance. They don't have very big ideas in their mind. They are happy just watching a flower or collecting a stone. No, the stones are diamonds for them. И у них нет счета в банке, у них нет каких-то идей, они просто счастливы, радуются маленьким вещам. Например, просто камень, и этот камень для них это бриллиант. So when your mind should become like a children mind. И ваш ум должен стать умом ребенка. The small children are my best master. When I see small children, I watch them that they are happy for no reason. И маленькие дети — это мои лучшие учителя. Когда я их вижу, как они радуются безо всякой причины. Whenever I see Leela, the daughter, Amrita daughter, I watch her. She just bubbling with energy and happiness for no reason at all. И каждый раз, когда я вижу Лилу, дочку Амриты, я смотрю на нее и учусь, насколько она переполнена энергией, и она счастлива безо всякой причины. So full of energy and just enjoying small things. И в ней столько энергии, она наслаждается самыми маленькими вещами. So whenever you see a small child playing, following a butterfly, or just watching the river, see how absorbed they are and how they are living moment to moment without any thoughts of the past or about any planning of the future. И понаблюдайте за маленькими детьми, как они наблюдают за бабочкой или смотрят на реку, насколько они поглощены этим действием. И для них действительно нет ни прошлого, ни будущего, есть только настоящий момент.
Every child is born meditator. И каждый ребенок рождается медитатором. They live moment to moment, here and now. Они живут от момента к моменту, здесь и сейчас. But we corrupt them when we send them to school and make them ambitious to become a scholar or doctor or engineer. Но мы портим их, когда посылаем в школу, и они начинают, у них появляются амбиции стать доктором, инженером или кем-то еще. To corruption start with ambition. И вот эти изменения начинаются вместе с амбициями. If you can tune your mind with a child mind and you see that they are happy for no reason at all. Если вы можете сонастроиться с умом ребенка и увидеть, насколько они могут быть счастливы безо всякой причины. And as we grow, we have so many gadgets, so many things to enjoy, but hardly you can see old person happiness on their face. Very difficult to see an old person and relaxed and happy with his big bank, big balance, big car, big house, but on his face there is no joy. И при этом очень редко можно увидеть пожилого человека. У него столько гаджетов, столько источников наслаждения, но очень редко вы увидите счастье на его лице, даже если у него есть большой счет в банке или большая машина или большой дом. More ambitious a person, more miserable will be his life. И чем более амбициозен человек, тем несчастнее он будет в этой жизни. So we should be like a small child. И мы должны быть как маленькие дети. They don't need any meditation. Им не нужна никакая медитация. Meditation techniques are needed when your mind is corrupt. Техники медитации нужны, когда ваш ум уже испорчен. Otherwise, you are always in meditation, natural meditation. Иначе они все время в медитации, в естественной медитации. That's why meditation technique is needed for people who are more and more ambitious and depressed. Depression is a universal disease. So now the meditation has become very popular and everybody wants techniques for meditation. И поэтому медитация нужна для ума, который уже охвачен амбициями, погружен в депрессию. И депрессия сейчас стала универсальным заболеванием. И все, кто испытывает депрессию, хотят получить техники медитации. Otherwise, just watching the nature, you can be happy without any technique. Иначе, просто наблюдая за природой, вы можете быть счастливы, и вам не нужна никакая техника. So you will not be satisfied without a technique, so I have to go for a small technique. Но вас, конечно, не устроит, если я никакую технику сейчас не проведу, поэтому мы все-таки перейдем к технике. For really meditative mind, I tell you with my own experience, for really meditative mind, techniques are torture. Для истинно медитативного ума, хочу я вам сказать, любые техники медитации – это просто пытка. But friend, you have paid for the Zoom. Друзья, вы заплатили за этот Zoom. And you want some return. И вы хотите, какой-то выхлоп. So let's torture. Поэтому давайте немножко Torture помучаемся. yourself and torture me. Помучаем себя и меня. The Zen's, you have
heard the Zen proverb, sitting silently, doing nothing, is the best meditation. И есть такая дзенская поговорка, сидя в тишине, ничего не делая, трава растет сама по себе. И сидеть и ничего не делать — это действительно лучшая медитация. Sitting silently, doing nothing, spring comes and grass goes by itself. Сидя в тишине, ничего не делая, приходит весна, и трава растет сама по себе. So my dear friend, all techniques are designed to make you capable to sit silently. И все техники медитации созданы для того, чтобы вы могли сидеть в тишине. If you can sit silently, you don't need any technique. Если вы можете сидеть в тишине, то вам не нужна никакая техника. No. But we are on the way. So I will give you a very simple technique. Но мы сейчас с вами... This, Osho has designed so many tools for us to play with. Перейдем к одной очень простой технике. Ошо создал множество инструментов. So we'll do one cycle of chakra meditation, chakra sound meditation. И мы сделаем один цикл медитации звучания чакр. It's a very simple meditation. Just one cycle will take about 15 minutes. И это очень простая медитация. Один цикл займет 15 минут. Just to engage your mind in chanting so that your mind can be free from the thoughts. Только чтобы занять ваш ум пением и чтобы освободить его от мыслей. Chanting is humming, sound of humming is a very relaxing sound, and it is a healing touch for disturbed mind. И петь мы будем ом, это мы будем гудеть ом, и это будет целительным прикосновением звука к нашему уму. So we will hum on 7 chakra of our body for 2 minutes at each chakra. Мы будем гудеть все 7 чакр нашего тела по 2 минуты на чакру. For new friends, most of the friends I see, they have participated in my camp in Moscow. So for them, technically, I have not to need to explain, but there are some few new faces. So I will explain to you how we will hum to the 7th chakra. И для тех, кто был на моих кемпах, не нужно объяснять эту технику, но я здесь вижу несколько новых лиц, поэтому я ее все-таки объясню. Chakras are energy center, and there are thousands of chakras in our body, but out of those 1,000, 7 are very important. They are the energy centers which balance our 7 body and 7 layer of our mind. И чакры — это энергетические центры, и в нашем теле их 1000, но основных чакр 7, и они балансируют энергию, уравновешивают энергию в нашем теле. So the first is Muladhara, or first chakra, is the base of a spine. И первая чакра, Муладхара, находится в основании позвоночника, Near your genital. Неподалеку от гениталий. Second is Swatisthana, a 2 inch below your navel center. И вторая чакра Сватхистхана, 2 пальца ниже пупка. You don't need to remember the Sanskrit name, you can say second chakra. Вам не нужно запоминать санскритские названия, можно просто сказать вторая чакра. Third chakra is Manipur, between ribs and your navel center. Третья чакра Манипура, 3 пальца выше пупка. Fourth chakra is Anahat, in the center of your chest. Четвертая чакра Анахата, посередине груди. Fifth is Vishuddhi, at the root of your throat. Пятая чакра Вишудха, и она находится в центре горла, у основания горла. Sixth is Agya chakra, third eye center, between Шестая the 2 eyebrows. это Аджна, это чакра между бровей, третий глаз. Seventh is the uppermost part of your body, head chakra, or
А седьмая чакра находится, расположена на макушке. Sahasrara, I'm sorry, Sahasrara chakra, Sahasrara chakra. Седьмая чакра Сахасрара находится на макушке головы. So the science of chakra is very vast. You can read in Osho book. There's one book I will recommend, In Search of Miraculous. Osho has explained, talked in details about the chakra, how it functions. И о чакрах есть очень много разной литературы. Я вам советую книгу Оша «В поисках чудесного». Там как раз он рассказывает о чакрах. To make the meditation simple, you start with first chakra I will repeat, at your base of your spine, second chakra below your navel center. И медитация очень простая. Мы будем переходить от одной чакры к другой. От первой чакры в основании позвоночника ко второй на 2 пальца ниже пупка. Third chakra between your ribs and your navel center. Третья чакра между ребрами и пупком. Fourth chakra center of your chest. Четвертая чакра в середине груди. Fifth chakra Vishuddhi, Kantamul, near your throat. Пятая чакра горло, вишудха. Sixth chakra between two eyebrows, third eye center. Шестая чакра, точка между бровей, третий глаз. And seventh chakra, the crown of your head. И седьмая чакра, макушка головы. So we will meditate 2 minutes at each chakra, and we will make humming sound at each chakra for 2 minutes. И мы будем гудеть 2 минуты в каждую чакру. Then in 14 minutes at each chakra, there will be command that you go to next chakra. After 2 minutes, you go to the next chakra and make sound, humming sound. И после каждых 2 минут будет музыка меняться, и мы будем переходить к следующей чакре. Humming sound will be something like this. Гудеть мы будем вот так. So at each chakra, make this sound for 2 minutes. This will balance and this will harmonize your chakras. И вот так мы будем гудеть, и это позволит нашим чакрам гармонизироваться. When chakras are harmonized, you have a peace of mind and a natural happiness. И когда чакры гармонизируются, то у нас расслабление и счастье приходят сами собой. So each chakra will be 2 minutes, then it will, then I will command you to go to next chakra, and next chakra, then 14 minutes you will be at the crown of your head. Итак, у нас будет каждые 2 минуты я буду давать сигнал, и мы будем переходить к следующей чакре, и так дойдем до макушки головы. Then you descend at each chakra about 20 seconds or 2 breaths. At each chakra about 2 breaths. You can count your breath, just 2 breaths at each chakra, and it will take about 20 seconds. So within 2 minutes you will be back to the Muladhara. И последний цикл мы будем спускаться от макушки головы вниз, и на каждую чакру мы будем гудеть где-то 20 секунд. Это 2 выдоха, 2 цикла дыхания, и вот так за 2 минуты мы спустимся вниз. Descending takes less time. When you climb a mountain, it takes more time. So 14 minutes in climbing and 2 minutes in descending. И всегда, когда мы лезем в гору, то вверх наш путь занимает больше времени, чем путь вниз. Точно так же и здесь. Вверх мы будем подниматься дольше. So 16 minutes, if you do it with total commitment, 16 minutes will make your mind silent. И вот так, если вы сейчас вложите всю свою энергию в эту медитацию, то эти 16 минут успокоят ваш ум. When you do in a group, and many people, hundreds of people are chanting Om, it will have 100 times more powerful than you are doing alone. И когда вы выполняете эту медитацию в группе, и 100 человек выполняют ее вместе, то она становится в 100 раз более сильной. So we will do together. We are many people in meditation hall here in Tapovan, and
many people are on Zoom and YouTube, join us. So it will create a group energy. So one cycle will make your mind silent. И здесь у нас много людей в зале, и также много людей в Zoom и в YouTube, поэтому один цикл сможет успокоить наш ум. Then when you have completed one cycle, then remain in silence for as many minutes as you want. И затем, когда вы завершите медитацию, оставайтесь в тишине столько, сколько вы хотите. But here, because we have a time limit, so we'll do silence for a few minutes, then there will well, and then we'll come back from silence. Но это можно сделать, когда вы медитируете одни, но здесь у нас есть ограничения по времени, поэтому несколько минут спустя, после того, как мы посидим в тишине, я ударю в колокольчик, и будет сигнал к окончанию медитации. It's one of the also very powerful meditation for people who are very mind-oriented. If you have more thoughts in your mind, the humming and this chakra sound meditation or Nadvam type of meditation is the meditation for you. И есть люди, у которых ум довольно спокойный, и вот эта медитация, звучание чакры или надабрамы, это основная медитация для вас. And especially when you do with me and with a group of meditators, seasoned meditators, there are many meditators here who have been meditating since last many years. So when you do with senior meditators together, the one cycle can make you silent. И когда вы выполняете медитацию с людьми, которые уже много лет практикуют, а здесь таких в зале очень много, то один цикл позволит успокоить ваш ум. When you do it alone, the full course is 3 cycles. 3 times you should ascend and 3 times you should descend. So it will take about 48 minutes to complete 3 cycles. Но когда вы делаете одни, эта медитация длится дольше. У нас получается 3 цикла, это где-то 48 минут. Then you can lie down and remain in silence for next 15 minutes. А затем вы можете лечь и пребывать в тишине еще 15 минут. Here we are doing with a group with the Buddha field energy, so one cycle will be more than enough. И здесь мы выполняем ее в поле Будды, и здесь есть групповая энергия, поэтому одного цикла больше, чем достаточно. So after one cycle, you can remain in silence for a few minutes, then I will give you a signal, well, then you can come back from silence. Поэтому вы можете оставаться несколько минут в тишине, а затем я дам сигнал. After the meditation, we will not like to talk. I will not like to talk because my mind becomes completely empty. When I do the humming, in 10 minutes, my mind becomes completely empty and it becomes torture for me to talk. И после цикла, вот этого цикла такой медитации, мне совершенно не хочется говорить. После 10 минут гудения мой ум становится совершенно пустым, и для меня это пытка говорить в таком состоянии. So then we'll have some music and we'll try to tune ourselves with the Buddha field energy of Osho, and that we call Shaktipat, and there will be no dialogue. So I must give you all instruction before that when music starts, you just open your palm. Your palm should face don't close your fist, open your palm, face this sky, face the ceiling, and go into deep rest and relaxation, and just soak the energy. You will have a very beautiful experience of Osho grace. И после того, как медитация будет закончена, мы уже не будем говорить, вступать в диалог, и начнется музыка, и мы постараемся передать энергию, и вы просто будьте в расслабленном, комфортном состоянии, раскройте ладони, поднимите их вверх и постарайтесь открыться так, чтобы вы могли впитывать энергию. So I must thank you. We should finish all our dialogue. I must thank you for your valuable time you have spent. We will be doing altogether about more than 3 hours, about 3 hours. So I thank you for your valuable evening time.
И поэтому я сейчас хочу поблагодарить вас за то, что вы присутствовали на этом сатсанге, за то, что вы потратили свое драгоценное время на то, чтобы быть здесь с нами. When Shaktipat starts, I will make myself absent. Я не When слышу, что такое. Shaktipat starts, I will make myself absent. И когда начнется Шактипат, я перестану здесь присутствовать. Я буду отсутствовать. Make this house, my body, a house for Osho for some time. И это тело на некоторое время станет домом для Ошо. So when Osho will enter into my body, immediately the whole energy will change. И как только Ошо войдет в мое тело, то энергия тут же поменяется. Osho consciousness needs a grounding, like an aeroplane needs an airport to land. So Osho also needs a landing station from where he could function. И для Ошо тоже нужен дом. И точно так же, как для того, чтобы самолет совершил посадку, ему нужен аэропорт. So I will totally vacate my body, and I will also watch as you will watch, and Osho will shower his grace. You have to just become open, and whatever happen, allow it to happen. И я стану абсолютно пустым и позволю Ошо войти в меня, и вместе с вами я буду наблюдать со стороны, что будет происходить. А вы, что вы должны сделать? Вы просто должны открыться для него, стать восприимчивыми и впитывать эту энергию. So when Shaktipat starts, becomes like a small child, innocent child, with no planning, no expectation, no greed, just become available for the wonder. И когда начнется Шактипат, постарайтесь быть как маленький ребенок, без каких-либо ожиданий, без жадности, просто впитывать то, что приходит. If you have expectation, you will lose the beauty. И если у вас будут ожидания, то вы потеряете всю красоту. So don't keep any expectation in your mind. Поэтому пусть в вашем уме не будет никаких ожиданий. I will try to make my house empty for Osho. Я постараюсь освободить свой дом для Ошо. You make your house empty for me. А вы освободите свой дом для меня. Then something very beautiful we can share with each other. И тогда мы можем поделиться чем-то невероятно прекрасным. So again, before we start first chakra and then Shaktipat, I thank you very much and wish you good health and very good meditation. И поэтому сейчас мы начнем со звучания чакр, с медитации, а потом перейдем к Шактипату. И я хочу пожелать вам доброго здоровья и глубокой медитации. Also thank Amrita and other friends who has made this evening session possible. Thank you very much. Также я благодарю Амриту и других друзей, которые сделали этот вечер возможным. Спасибо. So get ready for first chakra meditation and chakra sound meditation and then for Shaktipat. Поэтому будьте готовы к медитации звучания чакр. Okay. So get ready, my dear friends. Relax your body. Поэтому будьте готовы, расслабьте свое тело. Take one or two deep breath. Сделайте глубокий вдох. Long and deep breath. Сделайте очень глубокий вдох и выдох. The book I will mention you is The Search of Miraculous. If you know about the details of chakra, I will recommend this book. And there is another book, Second Chakra and Kundalini Energy. И книги, о которых я говорил, это «В поисках чудесного», и вторая книга — это «Семь чакр». Publication. It is in English, available here. Those who read English, they can get it.
Otherwise, I think this book is translated in Russian also. Вторая книга «Семь чакр. Энергия Кундалини». И если вы читаете по-английски, это все издательство Тапобана, вы можете прочесть их, а «В поисках чудесного» книга переведена на русский язык. In Search of Miraculous is a handbook for every meditator. И «В поисках чудесного» — это книга, карманная книга любого медитатора. It is available in Russian language. If you have not read it, I would recommend you for slow reading of this book. It will answer a lot of your meditative questions. И если вы ее не читали, я очень советую вам прочесть. Это такая книга для медленного, вдумчивого прочтения, потому что там вы найдете множество ответов на ваши вопросы. So tune your heart with me. Поэтому сонастройте свое сердце со мной. Drop things from your mind. Отбросьте все из своего ума. Feel your first chakra, mula, the base of your spine, the lowest most portion of your body. When you sit down, the portion which touches the floor. И почувствуйте свою первую чакру, Муладхару. Это та часть тела, которая касается пола. Humming once the music И starts. начинайте гудеть, как только начнется музыка.